It's almost 3 months now since the last session. And how do you feel? Cautiously optimistic. If I would dare, I would even say optimistic. Yeah, but I feel much better. Jetzt kannst du einfach ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Du kannst dir vorstellen, dass jetzt ganz viele neue Verknüpfungen in deinem Gehirn stattfinden. Und dann kannst du dir vorstellen, wie du durch den Wald läufst, hinauszukommen in die Natur. Das ist für viele verbunden, ganz zur Ruhe zu kommen und deutlich zu erfahren und wahrzunehmen, wie es sich anfühlt, sich einmal ganz vom Alltag zurückzuziehen. Und oft haben die vorgegebenen Wege, die durch den Wald führen, einen harten Boden, was mit der Zeit ermüdet. Aber das spontane Verlassen des geraden, vorgeschriebenen Weges, dann das vertrauensvolle Eintreten in das Dunkle des Waldes führt dazu, frei seinen eigenen Weg zu suchen. When I look back, I think I was depressed most of my life. I'm diagnosed with depression, PTSD, impulse control disorder, sleeping disorder, and all those smaller and usual things which follow depression and PTSD. I'm from Belgrade. Belgrade was, when I was born, a capital of Yugoslavia. Till my 33rd birthday, I lived in 4 countries. I never moved, but I was citizen of 4 countries in those 3 decades. I hope that this 5th one is the last one. I visited Berlin first time 2012, just like a tourist, and I immediately felt like this is the only place in Germany that I saw which fits me somehow. Berlin was so much like Belgrade and the way of living that I'm used to. It's a jungle. It's an urban jungle, and that's my natural habitat. I grew up in a solitaire, in a high building my whole life. I lived in clouds. Berlin immediately felt like being home. The things that war brings are not only the fight and not only the arms, it's also a state of mind which becomes collective state of mind. It's very hard to pinpoint when was the first time that I feel depressed, but the biggest moment that I can choose when I realize how much I don't fit is when I moved to Germany. The area that I'm coming from went through a lot, and moving to a different environment where people
in the last 30 years had a nice and peaceful life, and the attitude toward life is very different to what I know. It hits you how much of normal kind of life you missed for decades of your life. It just pulled me into deeper depression, and it pulled me into a deeper state of unhappiness with my life. So I tried with antidepressants 2 times for a year and a half each, almost 2. I tried 2 or 3 different medications. I believe that antidepressants may help people. I mean, I hope they wouldn't be there if they are only harmful as they are harmful for me. Because if everyone is going through that and have results like I did, then it's a disaster. I didn't feel better. I stopped biting my nails. I would say that was the biggest accomplishment of antidepressants in my case. Investigated on my own on internet things which are happening in treatment of trauma and depression right now all over the world. So I found out that substances like ketamine and MDMA are already widely spread in therapeutical treatment. In short, I discovered psychedelics. And I felt some kind of calling. I felt like this is what I want to try, this is what I want to do for myself. This seems like the right way. Zur ersten Ketaminsitzung heute. Genau so. Und wie geht's? Good, good. I'm excited now about what's gonna happen. Waiting to enter the uncharted territory. Jörg is my therapist since 2020. I must say that he is the person who gave me tremendous amount of help, and I could only dream of such a good therapist. Patienten, die stagnieren in der Psychotherapie, die irgendwie nicht weiterkommen oder wo man das Gefühl hat, man dreht sich im Kreis in der Therapie über eine lange Zeit, trotz verschiedener Ansätze. Bei denen probiere ich dann Ketamin aus. Und es ist oft wirklich dann eine Wende in der Psychotherapie. Ketamin ist ein ziemlich einmaliger Wirkstoff. Ketamin ruft so einen sogenannten Dissoziationseffekt hervor. Das heißt, im Prinzip spüren viele Leute zumindest eine Distanzierung von ihrem Fühlen, von ihrem Erleben. In höheren Dosierungen manche auch wirklich eine Distanzierung von ihrem Körper. Und es wurde entwickelt in den 60er Jahren, wurde auch erstmal eingesetzt als Anästhetikum, aber vor allem dann auch als Notfallmedikament. Und dann hat man irgendwann zufällig entdeckt, dass Patienten, die dann Ketamin bekommen haben für OPs oder auch bei Zahnbehandlungen, dass es denen dann erstaunlich gut ging, direkt danach. Und es auch länger anhielt, eben eine Woche oder sowas. Ja. Und da ist man auf die Idee gekommen, oh, was hat denn das noch für einen Nebeneffekt? Und dieser Nebeneffekt,
diese stimmungsaufhellende Wirkung oder eben die antidepressive Wirkung, die sofort einsetzt, die wurde dann weiter in den Fokus genommen und die ist jetzt in der ketamingestützten Psychotherapie natürlich der gewünschte Haupteffekt. I got a suggestion from my therapist to do 6 ketamine therapies in 6 weeks. I'm gonna have several topics for every treatment. You cannot really plan too much with psychedelics because they take you where they want to take you. But it's always a good thing to have something like an anchor and something which I would like to be addressed, and I recognize it as a thing that needs to be addressed. But will it be addressed will be known only when the treatment starts and the ketamine drops. I feel I have a smile like a joker. Okay, ketamine works. Where is your depression at the moment? It's such a funny question. Like I went to the vacation and I didn't bring that package. The depression is so far away from this place. I do remember that moment, and also the very bright light, like sun is in front of your face and you really don't, you cannot even open your eyes, everything is so bright, and it really felt like, yeah, I remember when I was asked about depression, how far away and how not present to that place and to that moment depression was. It was a very good start, I think. Yeah. Mm-hmm. Very positive, very bright, very. Es ist wirklich wie ein Katalysator, der es einfach erleichtert, den therapeutischen Prozess. Erleichtert. Das heißt nicht nach, weiß ich nicht, 6 Ketamin-Sitzungen ist dann die Depression komplett weg oder sowas, sondern das heißt, man ist in der Zeit viel schneller vorangekommen und auf eine andere Art und Weise vorangekommen. The biggest part of the whole experience is actually integration of that hour into your life, into your thoughts, into your head, in the way you think and the way you understand your existence. They are not the magical medicine which will solve all your problems and after a few sessions you're gonna be a new person who completely changed his or her life, but you realize that you are the medicine and that you can change your life. Für mich ist es wie ein Neuanfang gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, mein Leben fängt wieder an. Also meine Erkrankung ist eine posttraumatische Belastungsstörung und Depression in Verbindung mit Binge-Eating-Anfällen. Hat begonnen mit einem Burnout, der daraus resultiert hat, dass ich
immer das Beste geben musste, weil ich halt in meiner Kindheit gelernt habe, ich muss um alles kämpfen. Und bei mir kamen dann Angststörungen dazu, sodass ich das Haus nicht mehr verlassen konnte. Und dazu kamen dann noch Panikattacken, die bei mir meistens immer dann ausgelöst wurden, auch wenn ich halt Streit mit meinen Kindern hatte, weil ich dann immer das Gefühl hatte, oh Gott, jetzt werde ich doch wie meine Mutter. Und das hat bei mir sofort Panik ausgelöst. Und einmal war es halt so schlimm, dass dann mein Psychiater gesagt hat, es hilft jetzt nicht mehr, Sie müssen in die Klinik. Da war ich 4 Monate und das hat mir auch sehr gut getan, aber der normale Alltag hat mich halt wieder vollkommen überfordert. Die Verletzungen, die Menschen erlebt haben, meist innerhalb von Beziehungen, haben gravierendste Auswirkungen auf das Gehirn. Das heißt, immer wenn wir Patienten haben mit einer ernsthaften Symptomatik, dann reicht das nicht, wenn wir nur auf Frontalhirnebene arbeiten, sprich, wenn wir nur über etwas sprechen. Wenn wir Ketamin nehmen, haben wir die Möglichkeit, dass sich das Gehirn wieder umformen lässt, weil unser Gehirn die Fähigkeit hat, sich selbst zu heilen, so wie auch unser Körper. Über einen Freund, der ungefähr das Gleiche durchgemacht hat wie ich, bin ich auf eine Praxis in Berlin gestoßen, die halt Ketamintherapie anbietet. Ja, und das war dann der Beginn vom neuen Anfang. Also für mich war das wirklich so ein Punkt, ich probiere das jetzt aus und dann gucken wir einfach, was passiert. Weil ich meine, schlimmer kann es nicht mehr werden. Und das war wirklich eine irre Erfahrung. Ich habe tatsächlich erst vor kurzem auch festgestellt, warum mir wahrscheinlich auch das Ketamin so gut tut. Weil ich in dieser Stunde komplett die Verantwortung abgeben kann. Ich bin vollkommen losgelöst, ja. Also ich merke nicht mehr, dass ich atme. Also das ist wirklich komplett von meinem Körper losgelöst. Ich sehe nur tolle Farben, also wirklich schöne Sachen, höre tolle Musik. Es ist ein tranceartiger, traumähnlicher Zustand. Den haben wir ähnlich, zum Beispiel auch, wenn wir in einer tiefen Hypnose sind, aber wir kommen mit Ketamin natürlich tiefer, wie wir mit Hypnose kämen. Und was da passiert, eben ähnlich wie bei der Hypnose auch, ist, dass wir sozusagen, dass es einfacher ist, Gewohnheiten zu durchbrechen, dass es einfacher ist, Neues zu lernen. Und das sind ja genau Dinge, die in der Psychotherapie ganz wichtig sind, weil Menschen kommen ja, weil problematisches Verhalten chronifiziert ist. Die Patienten können sich anders erleben, nämlich die Abwesenheit dieser Symptomatik und so, wie wir dann sind. Also sie haben dann, was wir nennen würden, Zugang zum Selbst. Das heißt, da ist Klarheit, da ist Zuversicht, da ist Hoffnung und da ist Handlungsfähigkeit. Und das nutzen wir dann für den Veränderungsprozess. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, mein Leben sieht jetzt so aus. Ich nehme für mein Leben lang die Medikamente. Ich gehe einmal im Jahr in eine Klinik, um dort therapiert zu werden, damit ich das restliche Jahr überstehe. Und so wie ich mich jetzt sehe, kann ich das jetzt gut so. Ja? Es gibt immer noch Höhen und Tiefen, aber ich komme alleine aus den Tiefen raus. Ja? Ich kann mich halt alleine da rausziehen und das ist unglaublich, ja? Dieses Gefühl wieder so zu haben. So we did 6 sessions in 6 weeks. Everyone was unique. Every session was a different experience, but also the same. You know, it's one of those things which belongs together somehow, even though it's different every time. Today we will not make a relaxation intro. Today we want to explore a topic and we'll see where it goes with the help of ketamine. When I think about loneliness, I think of that pain which
which I get in my chest, and it's often followed with panic attacks, and it's very hard to get out of that feeling and out of that fear. It's like someone sitting on my chest. Wenn es jetzt in der Therapie um ein bestimmtes Thema geht, meinetwegen auch ein traumatisches Ereignis, dann geht es darum, dass Ketamin dabei hilft, Abstand von diesem Ereignis zu bekommen. Das heißt, man kann das Ereignis bearbeiten in der Sitzung, also eigentlich wie in einer normalen Therapiesitzung, während man aber gleichzeitig schon eine emotionale Distanz hat zu dem Ereignis. Das heißt, man kann das Traumatische mit etwas mehr Ruhe betrachten. With every session, the same moment and the same experience, and that's the moment of relief. That's the moment where your fears or your sadness or pessimism just leaves you. You just don't have it on your back anymore. During the last session, there was a moment where I didn't feel gravity. I was floating in some space where I felt incredibly safe. Still reach it in my thoughts. So in several occasions after the sessions in last 3 months, where I felt quite the opposite of that, I really could reach with my thoughts that feeling that I had, that experience that I felt, and really calm myself down or think without anxiety about the things which surrounds me in that unpleasant moment. So that was a really useful experience, for example. You have a place where you can come back even when you are not on a substance, or effect of the substance is not only that experience, it's also that, you know, if I could feel like that with the substance, I know that I can go toward that feeling also without. We are in the middle of what they call a new psychedelic renaissance. For parts of our civilizations, those practices are there for several millennia. We are just looking from a perspective of Europe and USA, I guess, to the world. And I think that's really wrong, because sometimes, somewhere in those prosperous society of USA and Europe decided that psychedelics are evil. Seit den 60er Jahren ist bekannt, dass LSD sehr wirksam ist bei verschiedenen psychischen Störungen wie Depressionen, Alkoholabhängigkeit, Zwangsstörungen, Angststörungen und so weiter. Dann wurde das ja alles aus politischen Gründen verboten, sogar die Forschung wurde verboten.
Und dann gab es erstmal eine ganz lange Pause, was die Erforschung von Psychedelika anging. Und jetzt, seit neuestem, seit ein paar Jahren, kommt die Forschung so langsam wieder in Gang und zeigt einfach, wie potent diese Medikamente sind. We needed 50 years of break because it was obviously too early for our society to accept that, or to use the potential of the medicine which exists for so long now. Also ich setze da wirklich ganz viel Hoffnung da rein, wenn das alles zugelassen wird als Medikamente, dass das eine sehr große Hilfe bedeutet für viele Patienten. Also wenn man in meinem Beruf mit Menschen arbeitet, die so viel schlimme Erfahrungen machen mussten, und wenn wir dann sehen, dass es 10, 20, 30 Jahre sind, in denen Menschen nicht wirklich geholfen wird, sondern im Grunde nur ein Leben ermöglicht wird, ein Überleben ermöglicht wird, aber nicht wirklich ein befriedigendes, selbstbestimmtes Leben, dann denke ich, sollten wir nach Möglichkeiten suchen, wie wir das herstellen können. Und das können wir mit Ketamin. In dem Sinne könnte man sagen, nicht nur zur Behandlung von psychischen Störungen wäre Ketamin gut und andere Psychedelika, sondern tatsächlich, um sich als Mensch weiterzuentwickeln. It's almost 3 months now since the last session. And how do you feel? Cautiously optimistic. If I would dare, I would even say optimistic. Yeah, but I feel much better. There is new hope and new strength to go towards something. And for someone who spends decades in alienating himself consciously or unconsciously from society, it's a big thing and it's a big step to start to socialize, to have the direction where you want to go, that you have some kind of optimism, that you have some kind of interest, a thrill toward things. It's a new world.